এই দেখতে পাচ্ছিস? ওকে, ওকে, চল এই অবধি হয়েছিল আমার। লাস্ট একটু বাকি আছে। এগ্রিকালচারে ইউজ করছিলাম, তাই তো? আচ্ছা, এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে, দেখ, দুটো ক্রাইটেরিয়া পড়েছিলাম। একটা হচ্ছে ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট, আর একটা নিমাটোড রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট। ওকে, তো ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট আগের দিন হয়ে গেছে। আজকে যেটা করবো আমি সেটাকে বলে নিমাটোড রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট। ওকে, সেইটা করার আগে আমাদেরকে একটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ট্রান্সপোজন। হোয়াট ইজ transposon, which is also known as jumping gene. Okay, also known as jumping gene. Achha. This was discovered by Barbara McClintock. McClintock. Do you know who's she actually? She is Lady Mendel. Lady Mendel. Okay. Achha, next. What is jumping gene? Jumping gene is nothing but segment of DNA, right? Segment of DNA যেটা তোর কি করতে হয়, একটা লোকাস থেকে একটা লোকাসে ট্রান্সফার হতে পারে। একটা সেম ক্রোমোজোমের একটা লোকাস থেকে আরেকটা লোকাসে ট্রান্সফার হতে পারে, তাকে বলে জাম্পিং জিন। সেম ক্রোমোজোমের একটা লোকাস থেকে একটা লোকাসে ট্রান্সফার হতে পারে। সো segment of DNA, segment of DNA which transfer from one locus of chromosome to another locus. Another locus. Yeah. তাহলে let's suppose this is a chromosome and this is a part of this is a gene. এবার এই লোকাসে ছিল এবং এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেল, তাকে বলা হয় জাম্পিং জিন। ওকে, লোকাস চেঞ্জ হয়ে গেল, ইজ কল জাম্পিং জিন। নেক্সট, এবার চলে আসছে আমি তোদের নেক্সট, সেটা হচ্ছে নিমাটোড রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট ফরমেশন। নিমাটোড রেজিস্ট্যান্ট প্ল্যান্ট, হোয়াট ইজ দিস অ্যাকচুয়ালি? আচ্ছা, নিমাটোড, হোয়াট ইজ নিমাটোড তোরা জানিস? নিমাটোডা এরকম ধরনের দেখতে হয় নিমাটোডস। ওকে, নিমাটোডা দিস প্যারাসাইট, এ কিন্তু বোথ অ্যানিমাল অ্যান্ড প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে ডিজিজ কজ করে। অ্যানিমাল প্ল্যান্ট বোথের ক্ষেত্রে ডিজিজ কজ করে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট, আমরা এখানে যেহেতু এগ্রিকালচার পড়ছি, জাস্ট ইট। আচ্ছা, a nematode, special nematode known as nematode meloidigyne incognita. Meloidigyne incognita infects the root of tobacco plants and cause a great reduction in yield.
মানে প্রোডাকশনকে পরিমাণে এরা ক্ষতিগ্রস্ত করে। ওকে, তাহলে নিমাটোডটার নাম কি? মেলারিয়ানি ইনকগনিটা। ওকে, কোথায় ইনফেক্ট করে? রুট। দেখ, এবার এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য যে স্ট্র্যাটেজিটা নেওয়া হয়েছিল তাকে বলা হয় RNAi। ওকে, আই মানে RNA ইন্টারফেরেন্স। ইন্টারফেরেন্স, ক্লিয়ার? আচ্ছা, RNA ইন্টারফেরেন্স মানে কি হবে? দেখ, একটা জিন, সেটার এক্সপ্রেশন হবে। তার মানে কি? জিন থেকে RNA ফর্মেশন হবে, RNA থেকে প্রোটিন ফর্মেশন হলো। ওকে, এবার তুই এমন একটা কাজ করলি যেখানে RNA ফর্মেশন, মানে RNAটা ইন্টারফেয়ার্ড হয়ে গেল, তাহলে কি আর প্রোটিন ফর্মেশন হবে? তখন প্রোটিন ফর্মেশন হবে না, তখন তাহলে এক্সপ্রেশন অফ জিন উইল নট অকার, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড RNA ইন্টারফারেন্স। মনে থাকবে? This process is also known as gene silencing। silencing হবে, মনে থাকবে? আচ্ছা, gene silencing or RNAi or gene silencing, RNAi or gene silencing, gene, আচ্ছা RNAi লিখছি, RNAi takes place in all eukaryote, occurs in all eukaryote organism as a method of cellular defense, as method of সেলুলার ডিফেন্স। সেলুলার ডিফেন্সের ক্ষেত্রে এগুলো ন্যাচারালি হয়, এবার আমাদের কি করতে হবে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে? সেইটাকে নিয়ে আসতে হবে। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? দেখ, ধরে নে এই হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট, ধরে নে এই হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট, এই তার রুট, তাই তো? এই তার রুট। তাহলে এই রুট সেলগুলোকে আমি এনলার্জ করে আঁকছি। এই হচ্ছে রুট সেল। ওকে, আর ধরে নে দিস ইজ, সেল অফ নিমাটোড। এই নিমাটোডটা একে অ্যাটাক করেছে, নিমাটোডটা একে অ্যাটাক করেছে, এন্ড দিস ইজ দ্য সেল অফ নিমাটোড। ক্লিয়ার? কি হচ্ছে এখানে কেসটা এবার? দেখ, ধর নিমাটোডের এই জিনটা সেন্স অ্যান্টিসেন্স আলাদা কালার দেখলাম আমি। এই জিনটা কি করে? ডিজিজ কজ করে। তাহলে এখানে আছে প্রোমোটার, এখানে আছে টার্মিনেটর, রাইট? তাহলে লেটস সাপোজ দিস ইজ দ্য জিন। ওকে, দিস ইজ দ্য জিন। এবং জিনের থেকে কি ফর্মেশন হবে? RNA। RNA থেকে ফর্মেশন হবে প্রোটিন which will infect the root cell of the plant. Okay, now I have to prevent it। এই প্রোটিন ফর্মেশনটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে না? কেমন করে করবি? আচ্ছা, দেখ, এই যে জিনটা, এই জিনটাকে তুই আইসোলেট করলি, এই জিনটাকে কি করলি? আইসোলেট করলি। ওকে, ধরে নে promoter, terminator. Thus this is the artificial target gene of nematode। বুঝেছিস? আর্টিফিশিয়াল টার্গেট জিন অফ নিমাটোড। দেখ, এবার কি হচ্ছে, এই যে নিমাটোডের যে সেলটা, এই সেলটা থেকে আমি জিনটা আইসোলেট করব এবং সেম জিন প্রিপারেশন করব আমি আর্টিফিশিয়ালি।
তো আমি কি করলাম, প্রথমে আইসোলেট করলাম এবং সেম জিন সিনথেসিস করলাম আর্টিফিশিয়াল। আর্টিফিশিয়াল টার্গেট জিন অফ নিমাটোড ইজ দিস। ওকে, তাহলে দেখ এই জিনটার, দাঁড়া একটু বড় করে রাখি, এই জিনটার এইটা হচ্ছে সেন্স, এটা হচ্ছে অ্যান্টিসেন্স, অ্যান্টিসেন্স, তাই তো। এবার কি করবি তুই এর ক্ষেত্রে যেটা করবি সেটা হচ্ছে টার্মিনেটর প্রমোটারের লোকাস চেঞ্জ করে দিবি, এটাকে করে দিবি টার্মিনেটর অ্যান্ড দিস উইল বি ইওর প্রমোটার। তাহলে কি হবে, এটা হয়ে গেল আমার অ্যান্টিসেন্স অ্যান্ড এটা হয়ে গেল আমার সেন্স, রাইট। তারপর কি করবি দেখ, এবার এইটাকে তুই ট্রান্সফার করে দিবি, এই দুটোকে ট্রান্সফার করে দিবি কোথায়, প্ল্যান্টের মধ্যে। তাহলে জিন ট্রান্সফার জিন ট্রান্সফার ইন প্ল্যান্ট। ওকে, তাহলে দেখ যেই ট্রান্সফার করে দিবি অমনি এর থেকে একটা আরএনএ তৈরি হলো, এর থেকে একটা আরএনএ তৈরি হলো, দিস ইজ ইওর আরএনএ, আরএনএ, এবং এর থেকে একটা আরএনএ তৈরি হলো। ওকে, তাহলে দেখ এখানে আমি কি করেছি, সেন্স অ্যান্টিসেন্স চেঞ্জ করেছি, তার ফলে আরএনএ গুলো তৈরি হয়েছে। তাহলে এরা দুজন কি হবে, কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার, তাই না। তাহলে কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার যদি হয় তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, দে উইল ফর্ম dsRNA, রাইট, ইট উইল ফর্ম dsRNA। তো ম্যাম এর গায়ে dsRNA তৈরি করে আমার কি লাভ হলো, কিছুই লাভ হলো না। যেটা হলো সেইটা হচ্ছে, এবার প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে একটা এনজাইম থাকে, তার নাম হচ্ছে ডাইসার। দেন ইট উইল কাট বাই ডাইসার, মানে দিস ইজ এ কাইন্ড অফ কারেকশন। ওকে, এনি টাইম যদি ডিএসআরএনএ তৈরি হয়ে যায় তখন কি হবে, ডাইসার কি করবে, কাট করে দেবে, যা প্রোটিন সিনথেসিস করতে পারবে না। ওকে, এমনি তো পারবে না কারণ এটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। এবার কি হলো, ডাইসার যখন কাট করলো তখন তুই কি পাবি বলতো, আলটিমেটলি এরকম ছোট ছোট কয়েকটা পোর্শনস পাবি, এরকম ছোট ছোট কয়েকটা পোর্শনস পাবি আফটার কাটিং। ওকে, তাহলে দিস আর নোন অ্যাজ siRNA। siRNA মানে হচ্ছে স্মল ইন্টারফেরিং ইন্টারফেরিং আরএনএ, ক্লিয়ার, স্মল ইন্টারফেরিং আরএনএ, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার কি হবে দেখ, এইখানে এই যে নিমাটোডের সেলটা, এখানে কিছু চ্যানেলস আছে, এই চ্যানেলসগুলোর মাধ্যমে স্মল ইন্টারফেরিং আরএনএ গুলো চলে যাবে নিমাটোডের সেলে। ওকে, নিমাটোডের সেলে যাওয়ার পরে কি হবে বলতো, তাহলে নিমাটোডের সেলে পৌঁছে গেল, এখানে দেখাই, let's suppose this is the small interfering RNAs, বোঝা গেছে, বোঝা গেল। আচ্ছা, এবার দেখ, এবার যেটা হবে, it will added with the it will added with the RNA ইনডিউসিং সাইলেন্সিং কমপ্লেক্স। ওকে, এই কমপ্লেক্সের সাথে এই আরএনএ গুলো, স্মল ইন্টারফেরিং আরএনএ গুলো অ্যাডেড হয়ে যাবে এন্ড বাইন্ড হয়ে যাবে, বোঝা গেল। এবার যে অ্যাডেড হয়ে গেল, দিস ইজ নোন অ্যাজ আরএনএ ইনডিউসিং সাইলেন্সিং কমপ্লেক্স। এবার কি হবে, এবার দেখ এই যে আরএনএর, এই আরএনএটার যে কমপ্লিমেন্টারি পার্টটুকু সেইটুকু বাকি থাকবে, আর বাকিগুলো সব সেটা ইন্ট্যাক্ট থাকবে এবং বাকিগুলো সব ডিসলভ হয়ে যাবে।
দেন কি হবে, then it will bind with the RNA and it will form the what, bind with the RNA and it will form dsRNA and it will form DS, then কি হলো আমার dsRNA ফরমেশন হলো। তারপরে কি আর প্রোটিন ফরমেশন হবে? প্রোটিন ফরমেশন হলো না। বোঝা গেল? তাহলে কি হলো আমি আরেকবার বলছি। দেখ, প্রথমে নিমাটোডের যেই জিনটা প্ল্যান্টের রুটে ডিজিজ কজ করে সেটাকে তুই আইসোলেট করলাম, আর্টিফিশিয়ালি প্রিপেয়ার করলি, ঠিক আছে, আইসোলেট করে আর্টিফিশিয়ালি প্রিপেয়ার করলাম। এবং তারপরে আমি কি করলাম, ওটারই টার্মিনেটর অ্যান্ড প্রোমোটার রিজিয়নকে চেঞ্জ করে জাস্ট অপোজিট করে দিলাম। তখন আমার কি হলো, সেন্স অ্যান্টিসেন্স হয়ে গেল, অ্যান্টিসেন্স সেন্স হয়ে গেল। দেন ইট উইল ফর্ম আরএনএ। This is the RNA from the previous gene and this is the nematode. Okay. Now it will form the double stranded because these are complementary. No. Now double stranded RNA will cut by dicer enzyme and it will form small interfering RNA. These are the small interfering RNA. Now this small interfering RNA will go to the cell of the nematode through this channel and come and bind with the complex and form the RNA inducing silencing complex. And this complex also engulf the other part rather than the complementary to these RNA. এই আরএনএ সাথে যেটা বাইন্ড করবে সেই কমপ্লিমেন্টারি ছাড়া বাকি যে স্ট্র্যান্ডটা আছে সেটাকেও এনগালফ করে দেবে। ওকে, দেন ইট উইল বাইন্ড টু দ্য প্রিভিয়াস আরএনএ which is the target RNA. Okay, and it will form the double stranded RNA, and you know that double stranded RNA is incapable to form the protein, right? So this is the mechanism. This is the mechanism of RNA silencing. Clear? বুঝতে পেরেছিস? বোঝা গেছে? ওকে, চলো নেক্সট। তাহলে চলে আসছি আমি নেক্সট। তোদের এনসিআরটিতে আরেকটা টপিক আছে যেটা নট সো ইম্পর্টেন্ট, বলছি। what will be the what will be the source of the complementary RNA could be formed could be formed বুঝলি? আচ্ছা, কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ কোথায় কোথায় থেকে পেতে পারিস? দেখ, কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ তুই পেতে পারিস নাম্বার ওয়ান অ্যান ইনফেকশন বাই ভাইরাস। ইনফেকশন বাই ভাইরাস। এবার সেম, দেখ, যদি ভাইরাস ইনফেকশন করে তার টার্গেট জিন মানে তাকে আমি প্রোমোটার টার্মিনেটর উল্টি দিলে আবার সেখান থেকে আরএনএ পাবো, তাহলে সেটা উইল বি কমপ্লিমেন্টারি আরএনএ, নয়? তাহলে ভাইরাস হ্যাভিং আরএনএ জিনোম, তাহলে সেই ভাইরাসে আরএনএ জিনোম থাকতে হবে। ওকে, আর কি হতে পারে? আর হতে পারে ট্রান্সপোজন। ট্রান্সপোজন ট্রান্সপোজন মানে কি? আচ্ছা, ট্রান্সপোজন মানে জাম্পিং জিন না। দেখ কি হলো কেসটা যেটা হলো এই, this is a part of DNA. Okay, this is a part of DNA. Firstly, this is a whole DNA and some part of DNA, this is a gene. No, সেন্স অ্যান্টিসেন্স। তাহলে এখানে থাকবে প্রোমোটার, এখানে থাকবে টার্মিনেটর। এবার তুই কি করবি? জাস্ট ট্রান্সপোজড, ইট উইল ট্রান্সপোজড মানে টার্মিনেটর প্রোমোটার। তাহলে কি হবে আমার বল? কেসটা এই হয়ে গেল সেন্স অ্যান্টিসেন্স। তাহলে দেখ এবার কি হবে, এর আরএনএ তৈরি হলো, এরও আরএনএ তৈরি হলো, বাট দিস উইল বি কমপ্লিমেন্টারি, নো, দিস উইল বি
কমপ্লিমেন্টারি। ক্লিয়ার? তাহলে দিস ইজ এ সোর্স অফ কমপ্লিমেন্টারি। না, চল। তাহলে এবার হয়ে গেল আমার নিমাটোড অ্যান্ড insect. Now coming to the next. Next is formation of medicine. Formation of medicine. মানে আমি এবার পড়ছি বায়োটেকনোলজি ইন মেডিকেল ফিল্ড। ওকে, বায়োটেকনোলজি ইন মেডিকেল ফিল্ড। আচ্ছা, মেডিসিন ফরমেশনে আরডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করা হয়। অ্যান্ড যে মেডিসিনটা তৈরি হবে আরডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করে তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট মেডিসিন। রিকম্বিনেন্ট medicine or therapeutic therapeutic drug. Yeah, therapeutic drug. And what is the criteria of this recombinant medicine? These recombinant medicines are, they are pure and more efficient than normal medicine. They are more efficient and also they have less side effect, right? Less side effect. Clear? আচ্ছা, কতগুলো থেরাপিউটিক ড্রাগ এখন ইউজ করা হয়? নাম্বার 30, 30টা। ওকে, আচ্ছা, না, রিকম্বিনেন্ট মেডিসিন অ্যান্ড একটা টেবিল কর রিকম্বিনেন্ট রিকম্বিনেন্ট মেডিসিন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট আর অ্যাপ্লিকেশন, কোথায় ইউজ করা হয় আর কি মেডিসিন ইউজ করা হয়। ওকে, নাও দ্যাট নাম্বার 1, হিউম্যান ইনসুলিন। Human insulin recombinant used in diabetes. Number 2, growth hormone. কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়? শর্ট স্টেটার পিপল। শর্ট স্টেটার। ওকে, নেক্সট, ক্যালসিটোনিন। রিকেট। ক্লটিং ফ্যাক্টর 8 and 9 কোথায় ইউজ করা হবে জানিস নিশ্চয়ই? হিমোফিলিয়া। হিমোফিলিয়া। 8 কাদের হয়? এ। 9 কাদের হয়? বি। পড়িয়েছে এগুলো, ভুলে গেছে জানি। 5, ইন্টারফেরন। Viral infection, cancer. Interleukin, increase immune system, increase immune system, immune status. Okay, next, ভ্যাকসিন তো জানিসই, ভ্যাকসিন বিভিন্ন ডিজিজে ইউজ করা হয়, যা বললাম না। নেক্সট, নেক্সট চলে আসছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং রাইট নাও, দিস ইজ ফর্মেশন অফ ইনসুলিন। ভালো করে শোন, ফর্মেশন অফ ইনসুলিন। হোয়াট অ্যাবাউট ফর্মেশন অফ ইনসুলিন? আচ্ছা, প্রথমে এই সম্পর্কে আমরা জানবো what is insulin actually. Insulin is nothing but proteinaceous hormone. Proteinaceous hormone contain 51 amino acid. Okay, কি করে, কি কাজ করে? It control blood
Glucose. Okay. Next. Deficiency কি cause করে? Deficiency cause diabetes mellitus. Okay. Diabetes mellitus. Now, what is the treatment? যদি কারো ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়, what is the treatment? আচ্ছা, এখন ওষুধ ইউজ করা হয় আলাদা ব্যাপার। The primary treatment is previous most treatment was inject insulin subcutaneously. Subcutaneously মানে কি? চামড়ার নিচে ডাইরেক্ট ব্লাড স্ট্রিমে এন্টার করানো হয় না, মানে ইন্ট্রাভেনাস করা হয় না, ডাইরেক্ট তোর ইন্ট্রাভেনাস করা হয় না, মানে ডাইরেক্ট ব্লাড স্ট্রিমে দেওয়া হয় না, কারণ ইনসুলিন যদি ডাইরেক্ট ব্লাড স্ট্রিমে দেওয়া হয় তাহলে হঠাৎ করে ইনসুলিন সার্জ হয়ে তার আবার কি হয়ে যায় বলতো, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে লোকটা। সো সাবকিউটানিয়াসলি দেওয়া হয় এই জন্যই যে এটা খুব স্লো রেটে ডিফিউশন হবে এবং আস্তে 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 ব্লাড স্ট্রিমে যাবে, তাই জন্য। ওকে। এর আগে তোদেরকে বলেছি আমি যে এই ইনসুলিন প্রিপেয়ার করা হতো আগে পিগ, ক্যাটল এগুলোর থেকে তৈরি করা হতো, এবং পার্সন মানে সবার ক্ষেত্রে নয়, কিছু কিছু পার্সনের ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক রিয়াকশন কজ করতো, রাইট? আচ্ছা, নাও আমরা যেটা দেখবো, there's a formation of insulin in beta cell of human, general formation. Okay. Beta cell of islets of Langerhans of pancreas, তাই তো, of human। দেখ কি হয় কেসটা। ধরে নে this is the gene of insulin, promoter, and this is the terminator. This is the gene of insulin, right? Now, তাহলে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন হবে, এমআরএনএ তৈরি হবে, তাই তো? তাহলে এমআরএনএ তৈরি হবে, এমআরএনএ। তারপরে কি হবে? প্রোটিন তৈরি হবে। দিস ইজ প্রোটিন ট্রান্সলেশন। আচ্ছা, এইটুকু পেপটাইড চেনের নাম হচ্ছে এ পেপটাইড। দিস ইজ এ পেপটাইড, দিস ইজ সি পেপটাইড, and this is your B peptide, and this protein is known as pro insulin। মাথায় থাকবে। নেক্সট, এ পেপটাইড থেকে তৈরি হয় 21 অ্যামাইনো অ্যাসিড, সি পেপটাইড থেকে তৈরি হয় 33 অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্ড বি পেপটাইড থেকে তৈরি হয় 30 অ্যামাইনো অ্যাসিড। ওকে। নাও এবার কি হবে? এবার হবে পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন, পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল নয় কিন্তু। ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন অলরেডি আমি এখানে দেখাইনি, কারণ সেটা দরকার নেই, কারণ এআরএনএ তৈরি করে দিয়েছি, এইচএনআরএনএ তৈরি করিনি এখানে। পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন, রাইট? নাও কি হবে কেসটা, দেখ, let's suppose this is your A peptide and this is your B peptide. Okay, and unfortunately this is your C peptide. Okay, আচ্ছা দেখ কি হচ্ছে এবার, কালার কোডগুলো দেখি, সেটা হচ্ছে A, এটা হচ্ছে B, এটা হচ্ছে C। ওকে, আচ্ছা,
এবার কি হয়, এ আর বি এর মাঝে ডাইসালফাইড বন্ড ফর্মেশন হয়, ডাইসালফাইড বন্ড দুটো। আর কি হয়, আর যেটা হয় সেটা হচ্ছে এ এর মধ্যে নিজস্ব একটা সালফাইড বন্ড, ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়। বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক post translational modification, and this is your pro insulin তাহলে প্রি প্রো ছিল, এবার প্রো ইনসুলিন হলো। ওকে, এবার কি হবে, আবার পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন হবে, and there will be removal of c peptide, right? c peptide, clear? And after removal, what will happen? We will get nothing but A and B peptide along with their disulfide bonds. And this is nothing but our mature insulin. Mature insulin. And here you can get that the mature insulin contain only A and B peptide. There is absence of C peptide because there is already removal of C peptide occurs, right? So তাহলে দেখ, A peptide কতগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড ছিল, 20, B peptide 31. So what is the total amount of amino acid present here? তাহলে টোটাল 51 অ্যামাইনো অ্যাসিড। তাহলে আমি প্রথমেই একটা ইনফরমেশন লিখেছি, যেখানে লিখেছি যে it contain 51 amino acid. Now there is a question is the gene of insulin present in which chromosome? In which chromosome ball? This gene is present in number 11th chromosome. Okay, মনে থাকবে 11th chromosome থাকে, 11th chromosome কি থাকে, ইনসুলিন জিন। দিস ইজ ইনসুলিন জিন। বল, বুঝতে পারলি অবধি? ওকে, আর বিবেক কি ঘুমিয়ে গেছে? আচ্ছা, তাহলে এবার দেখ, ইট ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য ইনসুলিন ফর্মেশন উইদিন হিউম্যান। এবার by chance any reason, let's suppose there is cancer in pancreas or something else, the disturbance of the production of mature insulin occurs, so there is malformation of the insulin, insulin formation হচ্ছে না। তাহলে এবার কি করবি, এবার চলে আসছি আমি, তাহলে লোকটার ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়ে গেল। ওকে, তাহলে যে ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়ে গেল, তাহলে আমার কি করতে হবে, এবার ওকে ইনসুলিন ইনজেক্ট করতে হবে। এবার কেমন করে করবি বল? তাহলে ম্যাম, আমি যদি এই ইনসুলিনের জিনটা নিয়ে গিয়ে ট্রান্সফার করে দিই ই কোলাই ব্যাকটেরিয়াতে, তাহলে কি হবে? নো, তাহলে তো হবে না। কেন? কারণ জিন থাকবে, তারপরে তো এইচএনআরএনএ তৈরি হবে, এমআরএনএ তৈরি হবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো নিউক্লিয়াস ইন ইকোলাই, সো স্প্লাইসিং উইল নট অকার অ্যান্ড উই উইল নট গেট দ্য এমআরএনএ না। সো আচ্ছা ম্যাম, তাহলে আই ক্যান গো টু দ্য সিডিএনএ টেকনিক। নো, দেখ এবার আমি কি করতে পারি, সিডিএনএ টেকনিক করতে পারি। সিডিএনএ টেকনিকে করে তাহলে আমি ডিএনএ ফর্মেশন করে নিয়ে চলে গেলাম ইকোলাইতে। তাহলে ম্যাম এবার তো তাহলে ঠিকই আছে, এবার তাহলে সিডিএনএ নিয়ে গেলাম, এমআরএনএ তৈরি হবে, এমআরএনএ তৈরি হবে, এমআরএনএ পরে প্রোটিন তৈরি হবে। নো, তাহলে দেখ প্রোটিন তৈরি হয়ে গেল, বাট দিস প্রোটিন ইজ pre-proinsulin. This protein is pre-proinsulin. This protein is nothing but pre-proinsulin. রাইট? তো ম্যাম এখান থেকে ম্যাচিউর ইনসুলিন তৈরি হবে না, কেন হবে বল? এই যে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন হয়, এই যে তোর ইনসিডেন্টগুলো, এগুলো কোথায় হয় জানিস? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ড গলগি বডিতে। সো E. coli is a bacteria, and there is absence of membrane bound cell organelle here, so post translational modification will not occur and we will not get mature insulin. Mature insulin আমরা পাবো না, রাইট? mature insulin আমরা পাবো না। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তাহলে এবার দেখ কি হয়েছিল, recombinant insulin formed by Eli Lilly. Eli Lilly is an American company, and ওখানে কি করা হয়েছিল জানিস? বলছি, ফর্মেশন অফ ইনসুলিন বাই
formation of insulin by rDNA technology. ম্যাম, বিতে 30 অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে না? ওই যে উপরেরটাতে 31। 31, 20টা ছিল এ পেপটাইডে। সরি, এতে 21 ছিল। ভুল লিখেছি, সরি। 21টা ছিল এ পেপটাইডে আর 30টা ছিল বিতে। ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে আরডিএনএ টেকনোলজি। ওকে, দেখ তাহলে কি করা হয়েছিল। এ এ পেপটাইডের আর্টিফিশিয়াল জিনটা ফরমেশন করা হয়েছিল। এ পেপটাইডের আর্টিফিশিয়াল, তাহলে দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল জিন অফ এ পেপটাইড। আর্টিফিশিয়াল জিন অফ এ পেপটাইড। ওকে, এবার দিস আর্টিফিশিয়াল জিন অফ এ পেপটাইড transferred in E. coli. cDNA obviously, okay. Now it will form the A peptide. আমরা কি পেয়ে যাবো বল? A peptide পেয়ে যাবো। A peptide, ওকে। তাহলে A peptide যখন তৈরি হয়ে গেল ইকোলাইতে, দেন আমরা আইসোলেট করে নেব। আইসোলেট A peptide, okay. Now again we will form artificial gene of artificial gene of B peptide. Now তাহলে let's suppose this is the artificial gene of P peptide. This now it will get transferred into the E. coli. তাহলে gene transfer in E. coli. Let's suppose this is the E. coli cell and আমি ট্রান্সফার করে দিয়েছি এই জিনটা cDNA obviously, and we will get B peptide. No, B peptide, and B peptide will get isolated. তাহলে A peptide B peptide পেয়ে গেলাম, A peptide B peptide পেয়ে গেলাম। এবার কি করব আমি, এবার দেখ যেটা করব, this A peptide and B peptide, A peptide, A and B peptide join by কি ডাইসালফাইড বন্ড, এবং আর্টিফিশিয়ালি তুই ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে জয়েন করে দিলি। ওকে, সো this is A, this is B, and here is your disulfide bond. No, তাহলে this is your mature insulin. তাহলে ম্যাম সি কোথায় গেল? সি এর তো দরকার নেই, আমার তো ম্যাচিওর দরকার না। তাহলেই তো হলো, কিভাবে তৈরি হলো সেটা দেখে লাভ আছে। তাহলে ম্যাচিওর ইনসুলিন আমি পেয়ে গেলাম, and this is that it. And this mature insulin is known as what? Hemoglobin. Clear? বুঝতে পারলি? This is the RDNA technology. নেক্সট মেডিকেল ফিল্ডে নেক্সট ইউজ, এই গেল আমার মেডিসিন ফর্মেশন। নেক্সট আসছি আমি জিন থেরাপি। হোয়াট ইজ জিন থেরাপি? হোয়াট ইজ জিন থেরাপি বলতো। আর একটা ডিজিজের নাম বল যেটাতে যেটাতে জিন থেরাপি ইউজ করা হয়। autoimmune disease, ADA. Not autoimmune disease actually. This is it's some hereditary disorder. Hereditary disorder. Hereditary disorder.
ওকে, লাইক এসসিআইডি। এসসিআইডি ফুল ফর্ম কি বলেছি? এস এসসিআইডি ফুল ফর্ম কি? Severe combined immunodeficiency. সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনো deficiency, severe combined immunodeficiency, and also like hemophilia. ওকে, তাহলে এখানে কি করা হয় এই সমস্ত ডিজিজে? জিন ইন্ট্রোডিউসড উইদিন দ্য সেল অফ দ্য পারসন or within the cell of the patient, right? তাহলে here gene is introduced within cell of patient. Okay, আচ্ছা, first clinical gene therapy, first clinical gene therapy, gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. Adenosine deaminase deficiency. ওকে, আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস আমি লেখাতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে হিমিউলিন তৈরি করা হয়েছিল, ফার্স্ট রিকম্বিনেন্ট ইনসুলিন হিমিউলিন তৈরি করা হয়েছিল। হিমিউলিন ফর্মড বাই Eli Lilly. Eli Lilly. Okay. What is Eli Lilly? It is an American company. Okay. তাহলে this. আচ্ছা, এই যে অ্যাডনোসিন ডিয়ামাইনাস, এই অ্যাডনোসিন ডিয়ামাইনাসটা কি জন্য দরকার? অলসো শর্ট এডিএ। অ্যাডনোসিন ডিয়ামাইনাস কি জন্য দরকার? This is crucial for immune system to function. Immune system to function. তার যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে কি কজ করবে? কজ এসসিআইডি। ওকে, তাহলে দেখ, জিন অফ ADA will form mRNA. This will form ADA enzyme and this will help in maturation of T lymphocyte. Okay, immune system strong, immune system strong. তাহলে দেখ, any mutation of gene of ADA will কি হবে? mRNA ফরমেশন হবে না, তাহলে ADA এনজাইম হবে না, তাহলে ম্যাচুরেশন অফ টি লিম্ফোসাইট হবে না, তাহলে ইমিউন সিস্টেম আর স্ট্রং থাকবে না, দ্যাট ইট উইল কজ এসসিআইডি, রাইট? ইট উইল কজ এসসিআইডি। তাহলে এর কি কি ট্রিটমেন্ট হতে পারে? তাহলে ADA deficiency can be cured by enzyme replacement therapy, এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির ক্ষেত্রে কি করা হয়? ফাংশনাল এডিএ ইজ গিভেন, ফাংশনাল
ADA is given. Okay. Bone marrow transplantation. Bone marrow ট্রান্সপ্লান্টেশন তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে বল? এই যে টি লিম্ফোসাইট তৈরি হবে, ম্যাচুরেশনে হেল্প করবে। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন। সি জিন থেরাপি। তাহলে দেখ কি করা হয় জিন থেরাপির ক্ষেত্রে। লেট সাপোজ দিস ইজ দ্য পেশেন্ট অফ এডিএ ডেফিসিয়েন্সি। এর হচ্ছে লিম্ফোসাইট আইসোলেট করা হয়। লিম্ফোসাইট lymphocyte are isolated from patient. Okay, তাহলে লিম্ফোসাইট গুলোতে আইসোলেট করলো। এবার কি হবে? এবার যেটা করবি, introduction of ADA cDNA, okay, into lymphocyte। তাহলে ADA cDNA আমি cDNA ফরমেশন cDNA আমি এর মধ্যে ঢোকাবো। এবার এর জন্য আমার একটা ভেক্টর লাগবে। তাহলে ভেক্টর কে হবে? ভেক্টর হচ্ছে disarmed retroviral vector। disarmed retroviral vector। ওকে, এবার কি হবে বল? তাহলে কিছু কিছু সেল রিকম্বিনেন্ট হবে, কিছু কিছু নন রিকম্বিনেন্ট থাকবে। ট্রান্সফার মেথড নন রিকম্বিনেন্ট এগুলো তোদেরকে পড়িয়েছি আমি। তো কিছু কিছু রিকম্বিনেন্ট হলো, কিছু কিছু নন। তাহলে সিলেকশন অফ রিকম্বিনেন্ট আমার করতে হবে। এবার কি করতে হবে? সিলেকশন অফ রিকম্বিনেন্ট। ওকে, তাহলে যেই সিলেকশন করলাম আমি, তাহলে ধর এই তিনটে রিকম্বিনেন্ট হয়েছে। তাহলে দিস আর রিকম্বিনেন্ট। ওকে, দিস আর রিকম্বিনেন্ট। নাও এবার কি করতে হবে আমাকে? এবার যেটা করতে হবে, ইনক্রিজ নাম্বার অফ দ্য রিকম্বিনেন্ট সেল। এদের নাম্বার ইনক্রিজ করতে হবে। অ্যান্ড নাম্বার ইনক্রিজ করে কি করতে হবে? দেন I will inject it into the patient। Then cells are injected into patient। Here, this is actually nothing but gene therapy। বোঝা গেল? চল নেক্সট আরেকটা নেক্সট ইউজ হচ্ছে। তাহলে প্রথমে গেল আমার মেডিসিন, এবার গেল জিন থেরাপি। নেক্সট আসছে আমি মলিকিউলার ডায়াগনোসিস। মলিকিউলার ডায়াগনোসিস মানে কিছু কিছু ডিজিজের ডায়াগনোসিসে হেল্প করে। ওকে, অ্যানালাইসিসে হেল্প করে। কেমন করে? সিরাম কালচার, ইউরিন কালচার, স্পুটাম কালচার, মিউকাস কালচার, এগুলোর মাধ্যমে। কিভাবে, কি টেকনিকে করে? নাম্বার 1, পলিমারেজ চেন রিয়াকশন। পলিমারেজ চেন রিয়াকশন। নাম্বার 2, recombinant DNA technology। And number 3 is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay। ওকে, ELISA is too much difficult, তোদের লেভেলে এটা নেই, জানারও দরকার নেই, এটা আমরা পড়ি, আমাদের লেভেলে আছে। ওকে, সো প্রথমে আসছি আমি PCR। PCR তার মানে ধর আমার কোনো ভাইরাল অ্যাটাক হয়েছে, বা ধর আমার HIV হয়েছে, তাহলে তুই কি করবি? আমার স্পুটাম কালচার করবি, ঠিক আছে? স্পুটাম বা ধর মিউকাস কালচার করবি বা সেরাম কালচার করবি। এবার স্যাম্পল নিয়ে নিবি তুই,
ধর স্যাম্পলটাকে তুই নিবি কোথায়? একটা টেস্ট টিউবে। ওকে, স্যাম্পলটা নিয়ে নিলি টেস্ট টিউব। তাহলে এখানে যদি আমার এইচআইভি অ্যাটাক হয়, এইচআইভি অ্যাটাক আছে কি নেই সেটা আমি কনফার্ম করার জন্য। ওকে, তাহলে এর মধ্যে আমার কি থাকবে? যদি ভাইরাস অ্যাটাক করে তাহলে আমার সেলের মধ্যে ভাইরাল ডিএনএ থাকবে আর হিউম্যান ডিএনএ তো অবভিয়াসলি থাকবে, হিউম্যান ডিএনএ থাকবে। তাহলে আমি পিসিআর করবো, এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি ভাইরাস স্পেসিফিক প্রাইমার, virus specific primer. তাহলে let's suppose this is viral DNA and this is human DNA. এবার PCR এর প্রসেস কি কি বল? ডিন্যাচারেশন, অ্যানিলিং। এক্সটেনশন। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে হবে ডিনেচারেশন। ডিনেচারেশন যখন হবে তার মানে কি হবে? ভাইরাল ডিএনএ গুলো ডিনেচার্ড হয়ে যাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান ডিএনএ গুলো ডিনেচার্ড হয়ে যাবে। এবার দেখ, এটা ভাইরাল ডিএনএ, এটা ভি লিখছি, এটা হিউম্যান ডিএনএ এইচ লিখছি। এবার ভাইরাস স্পেসিফিক প্রাইমার দেওয়া আছে, তাহলে ভাইরাস স্পেসিফিক প্রাইমার মানে আছে এর মধ্যেই দেখায়, আর এক্সট্রা করে দেখাচ্ছি না। হ্যাঁ, ভাইরাস স্পেসিফিক প্রাইমার মানে তাহলে এটা এর সাথে গিয়ে অ্যাটাচ হবে, ভাইরাস ডিএনএর সাথে অ্যাটাচ হলো, তারপরে এর এক্সটেনশন হবে আর ফর্মেশন। কিন্তু হিউম্যান ডিএনএ কি আর হবে এক্সটেনশন? তাহলে ডিনেচার্ড হয়ে থেকে যাবে, নো অ্যানিলিং, নো এক্সটেনশন, রাইট? নাও তাহলে এখানে দেখা গেল, দেখ ভাইরাস স্পেসিফিক ডিএনএ পরে দেখা গেল ভাইরাসের ডিএনএ গুলো আবার মানে অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করছে, ভাইরাল ডিএনএ অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করছে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে ভাইরাস প্রেজেন্ট। ক্লিয়ার? আর যদি প্রেজেন্ট না থাকতো তাহলে ভাইরাস স্পেসিফিক প্রাইমার যদি আমি দিতাম তাহলে সে কি হিউম্যানের সাথে বাইন্ড করতে পারতো না, তখন তাহলে ভাইরাস অ্যাবসেন্ট সেটা ক্লিয়ার। ওকে, এইভাবে টেস্ট করা হয় পিসিআর এর মাধ্যমে, বুঝেছিস? তাহলে ভেরি লো কনসেন্ট্রেশন অফ ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস পিসিআর এর মাধ্যমে অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করিয়ে দেখা হয় আদৌ প্রেজেন্ট আছে না নেই। ক্লিয়ার? এই প্রসেসটা ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি অলসো নোন, মানে কি করে করা হয়? ইউজিং প্রোব। Probe. What is probe? Probe is nothing but single stranded DNA or single stranded RNA radioactive complementary to normal gene. নর্মাল জিনের সাথে রেডিওঅ্যাক্টিভ কমপ্লিমেন্টারি, মানে এই যে ধর যে বেসগুলো আছে ওগুলো রেডিও অ্যাক্টিভিটি শো করে। ক্লিয়ার? তাহলে নর্মাল জিনের সাথে বাইন্ড করবে, মিউট্যান্ট জিনের সাথে বাইন্ড করবে না। সো তখন আমরা দেখতে পাবো ওর কোনো জেনেটিক মানে জেনেটিক তোর ডিসঅর্ডার আছে কি নেই। দিস ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। জেনেটিক ডিসঅর্ডার আছে কি নেই সেটা আমরা কার মাধ্যমে দেখতে পাবো? প্রোব ইউজ করে। ওকে, আর ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করে। সো দিস ইজ অল। আচ্ছা, এলিজা। এলিজা ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট ইন ইয়ার লেভেল। এলিজা অনেক কঠিন একটা টেকনিক, যেটা তোদের বুঝতে অনেক। আচ্ছা, নাও আমি ডিসকাস করবো অ্যাবাউট ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল। ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল, ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল মানে কি? যাদের মধ্যে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ইন্ট্রোডিউস করা, রাইট? তাহলে কি কি ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল রয়েছে? নাম্বার 1 র্যাটস, নাম্বার 2 র্যাবিটস, নাম্বার 3 pigs, নাম্বার 4 sheep, নাম্বার 5 cow, and নাম্বার 6 also fish. ওকে, তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কে জানিস? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট র্যাট। ওকে, আচ্ছা, what are the benefits of transgenic animal? What are the benefits of transgenic animal? Number 1, normal physiology and development. Normal physiology and development. Normal physiology and দেখ ট্রান্সজেনিক অ্যানিমালগুলো ইউজ করে
তুই যে একটা নতুন আর্টিফিশিয়াল জিন ফর্মেশন করলি, সেটা কি করে রেগুলেট হচ্ছে, সেটা কি করে রেগুলেট হচ্ছে এবং কি এফেক্ট আছে সেগুলো তুই দেখতে পাবি ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেলের মধ্যে। কারণ তুই মানুষের মধ্যে তো আর দেখতে পাবি না, মানুষের দেখা গেলো মরে গেল, তাই না? তখন তোর নামে কেস হয়ে যাবে। সো এই সমস্ত জিনের রেগুলেশন এবং জিনের এফেক্ট এগুলো দেখার জন্য ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেল ইউজ করা হয়। ওকে, যেমন যেমন একটা নাম্বার ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর, ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর এটসেট্রা, এই সমস্ত জিনের কাজকর্ম দেখার জন্য। নেক্সট আসছে স্টাডি অফ ডিজিজ। ইন স্টাডি অফ ডিজিজ, বিভিন্ন ডিজিজ, বিভিন্ন হিউম্যান ডিজিজকে স্টাডি করার জন্য, হিউম্যান ডিজিজকে তুই কি করে স্টাডি করবি, কিওর করবি, সেগুলোর জন্য ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেল ইউজ করা হয়। কি কি ডিজিজ? লাইক ক্যান্সার, এই যে ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরি হতে যাচ্ছে, ব্রেস্ট ক্যান্সারের ভ্যাকসিন অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত এগুলো কার উপরে, এই যে কি করে তৈরি হচ্ছে, আরডিএনএ টেকনোলজি, এবং কার উপরে এগুলোকে এক্সামিন করা হচ্ছে? বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক অ্যানিমেল লাইক ক্যান্সার, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এটসেট্রা। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট, বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট, biological product like alpha 1 antitrypsin, alpha 1 antitrypsin. Okay, this is produced in transgenic sheep, transgenic sheep। তাহলে দেখ, এই আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ফর্মেশন ইউজ করা হয়েছিল কি? ট্রান্সজেনিক শিপ। আচ্ছা, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন কিসে হেল্প করে, কিসে কাজ করে, কি ট্রিট করে? ইউজড টু ট্রিট emphysema, used to treat emphysema, clear? অ্যান্ড অলসো দেখ, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন তৈরি করা হয়েছিল, এছাড়াও কিছু কিছু লাইক ফেনাইলকিটোনিউরিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, এগুলো এই সমস্ত ডিজিজ প্রিভেন্ট করার জন্য বিভিন্ন আরডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। নেক্সট বি, আচ্ছা এটা এ দিয়ে দিলাম, এটা বি, হিউম্যান আলফা ল্যাকটালবুমিন, হিউম্যান আলফা lactalbumin, lactalbumin, it was first produced in, it was produced in, first produced in transgenic cow, transgenic cow। Okay, নাম কি ওর? রোজি, রোজি। ওকে, তাহলে রোজি কি করেছিল? রোজি যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে ইট প্রডিউসড হিউম্যান প্রোটিন এনরিচড মিল্ক, হিউম্যান protein enriched milk, yeah, which contain human alpha lactalbumin। ওকে, কতটা? 2.4 গ্রাম পার লিটার, 2.4 গ্রাম পার লিটার, বোঝা গেল? নেক্সট ইউজ হচ্ছে ভ্যাকসিন সেফটি, ভ্যাকসিন সেফটি। ট্রান্সজেনিক বিভিন্ন অ্যানিমালস গুলো ভ্যাকসিনের সেফটি ডিটারমিনেশন করতে হেল্প করা হয়। কেন? কারণ দেখ, নর্মাল অ্যানিমাল মানে একটা নর্মাল মাইস নিবি তুই, আর একটা নর্মাল অ্যানিমাল নিবি, আর একটা ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল নিবি, ট্রান্সজেনিক
মাইস নিবি। আচ্ছা অ্যানিমালই বলছি, অ্যানিমাল নিবি। নর্মাল অ্যানিমাল হচ্ছে লেস সেন্সিটিভ টু আর টক্সিসিটি, লেস সেন্সিটিভ, সেন্সিটিভ। আর ট্রান্সজেনিক অ্যানিমাল হচ্ছে মোর সেন্সিটিভ, মোর সেন্সিটিভ। তাহলে এর ক্ষেত্রে নো সিমটম, নো সিমটম, এর ক্ষেত্রে সিমটম অ্যাপিয়ার, সিমটম অ্যাপিয়ার মানে কি? মানে দেখ কোনো ভ্যাকসিনে যদি খুব মিনিমাল অ্যামাউন্টেরও টক্সিন থাকে তাহলে সেইটা তুই ট্রান্সজেনিক অ্যানিমালের ক্ষেত্রে এটা সিমটম অ্যাপিয়ার করে যাবে, যেটা নর্মাল অ্যানিমালের ক্ষেত্রে করবে না। সো সেই মিনিমাল অ্যামাউন্টের টক্সিনও যদি থাকে তখন সেটা আর বাজারে ইন্ট্রোডিউস করা যাবে না। সো ট্রান্সজেনিক অ্যানিমালের উপর সেফটি রাখ। বুঝলা? আচ্ছা, এই যে যে সমস্ত ভ্যাকসিন বা ট্রান্সজেনিক যে সমস্ত মেডিসিনগুলো ইউজ করা হয় সেই ইউজগুলো কারা অ্যাপ্রুভড করে, এথিক্যালি কারা অ্যাপ্রুভ করে? আর ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে যে মেডিসিন ভ্যাকসিন এই সমস্ত ইউজ করা হয় সেগুলোকে তোর অ্যাপ্রুভ করে জিইএসি। ওকে, জিইএসি মানে হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি। বোঝা গেল? বোঝা গেল? এবার আসছি নেক্সট টপিক, বায়ো পেটেন্ট। হোয়াট ইজ বায়ো পেটেন্ট? বায়ো পেটেন্ট মানে হচ্ছে, দেখ বলছি, a patent is a right granted by a government to an inventor to prevent others from commercial, মানে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি সেটা আমি অবশ্যই আমার নামে চালাবো, তো গভর্নমেন্ট সেটার উপর পেটেন্ট দিয়ে দিয়েছে, এটা আমার পেটেন্ট। ওকে, এই জিনিসটা আমার আমার নামে সেটা মার্কেটাইজেশন হবে, অন্য কেউ এটাকে এটার উপর মার্কেটাইজেশন করতে পারবে না। দিস ইজ বায়ো পেটেন্ট। এটা হতে পারে একটা ইনভেনশন হতে পারে বা কোনো ডিজাইন কনসেপ্ট হতে পারে দিস। ওকে, এবার আসছে আমি বায়োপাইরেসি। বায়োপাইরেসি, হোয়াট ইজ বায়োপাইরেসি? বায়োপাইরেসি মানে ধর দুটো কান্ট্রি আছে, একটা ডেভেলপড কান্ট্রি আর একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, মানে আন্ডার ডেভেলপড। ওকে, ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে ডেভেলপ হচ্ছে। সো ধর যে ডেভেলপ কান্ট্রি সে হচ্ছে ফিনান্সিয়ালি রিচ, রিচ ফাইন্যান্সিয়ালি। ডেভেলপিং কান্ট্রি পুয়ার ফাইন্যান্সিয়াল। আচ্ছা, ডেভেলপিং কান্ট্রি রিচ ইন বায়োডাইভার্সিটি, rich in biodiversity. This is poor in biodiversity. Third, this is rich in traditional knowledge. Rich in traditional knowledge. But এটা poor in traditional knowledge. Poor in traditional knowledge. তখন কি করলো? তাহলে এই ডেভেলপিং কান্ট্রি কি করলো? এই ডেভেলপড কান্ট্রি থেকে ওরা যে তোর ট্রেডিশনাল নলেজ অ্যান্ড বায়োলজি কাজে লাগিয়ে যেগুলো তোর ইনভেন্ট করেছে সেটাকেও কি করলো? স্টিল করলো, চুরি করলো। দিস ইজ কল্ড বায়োপাইরেসি। ওকে, হ্যাঁ, বোঝা গেছে? তাহলে এগুলো এনসিআরটিতে আছে, একটু দেখবি। আর হচ্ছে বায়োপাইরেসি, এখানে এক্সাম্পলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাসমতি রাইস। বায়োপাইরেসি অন বাসমতি রাইস।
ওকে, বাসমতি রাইসের ক্ষেত্রে দেখ, এখানে 200 2 lakh variety of rice is grown in India. ইন্ডিয়াতে 2 লাখ ভ্যারাইটির রাইস আছে। ওকে, তার মধ্যে 27টা ভ্যারাইটি হচ্ছে বাসমতি। এবার কি করেছিল আমেরিকান কোম্পানি কি করেছে, বাসমতি রাইসটাকে নিয়ে এসেছে ইন্ডিয়া থেকে, অ্যান্ড নিজেদের রাইসের সাথে সেইটাকে ক্রস করিয়ে নিউ একটা রাইস ফরমেশন, নিউ ভ্যারাইটি অফ বাসমতি রাইস, নিউ ভ্যারাইটি অফ বাসমতি রাইস ইজ formed. This is kind of biopiracy. ওকে, অ্যান্ড শুধু বাসমতি নয়, নিয়ম টার্মারিকের ওপরেও প্রচুর বায়োপাইরেসি করা হয়েছে। ঠিক আছে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর বায়োটেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন। সো বায়োটেকনোলজি শেষ, চল পড়ে আসবি ভালো করে, কালকে এক্সাম নেব, বুঝলি?